بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب الأعزاء. This is Mr. Nabil Adam from المتوقعة Secondary School. Today, inshallah, I'm going to present some important syllable questions. These questions will help you in your exam next week, inshallah. All these questions will help you to answer a syllable question. They will help you to answer a translation question. You can use these answers also to write an essay about a certain topic. النهارده هنراجع أهم الأسئلة المتوقعة، أسئلة سيت بوك، كل الوحدات المقررة عليكم من يونت 1 ليونت 5. هنشوف كمان أسئلة سيت بوك في بنك الأسئلة اللي بعتته الوزارة، وهنشوف نماذج من أسئلة سيت بوك من الأعوام السابقة previous exams سيت بوك question. First, here these questions related to to unit 1. The topic is about law. The first question, there are many types of law. Can you mention them? We have criminal law, civil law, family law. So these are three types of laws. We can add property law, the fourth one. What does the criminal law deal with? It deals with crimes like murder and theft. القانون الجنائي. Civil law القانون المدني. It deals with arguments between neighbors. القانون المدني بيتعامل مع خلافات بين الجيران. Family law, it deals with family relationships and marriage, children, adoption, تبني الأطفال. يبقى بيتعامل مع العلاقات الأسرية والزواج. How can laws effectively work in a society? يعني كيف القوانين تعمل بفعالية في المجتمع؟ Laws must be backed with penalties. يجب أن يتم تقوية القوانين بالعقوبات والجزاءات. We should raise awareness among people. لازم نرفع الوعي ونزيد الوعي بين الناس. We must respect the law. يجب أن نحترم القانون. So how can laws effectively work in society? على الأقل نكتب إجابتين من الثلاث إجابات. Laws must be backed with penalties. We should raise awareness among people. We must respect the law. Number 3. What would happen to the society in the absence of law? ماذا يحدث للمجتمع في غياب القانون؟ ممكن يجي السؤال تاني برضه هنا. Why are laws important? لماذا القوانين مهمة؟ يبقى what would happen to the society in the absence of law? Absence يعني غياب. Crimes would be everywhere. سوف تنتشر الجرائم في كل مكان. Crimes would be everywhere. People would behave badly. الناس سوف تتصرف بشكل سيء. We would live in chaos. سوف نعيش في chaos. Chaos يعني فوضى. People wouldn't live safely. الناس لن تعيش في أمان. هنا تلاحظ إن استخدمنا would عشان تعبير عن عدم الإمكانية أو استحالة. بنستخدم would بدل من will. Without laws. People would behave badly. People wouldn't live safely. We would live in chaos. يبقى نستخدم would بدل من will. What is the importance of laws? Laws are very important because they protect people's rights. بتحمي حقوق الناس. They ensure a safe society. بتضمن مجتمع آمن. They help in preventing chaos. بتساعد في منع أو منع الفوضى. They save minorities from abuse. يعني بتحفظ أو بتحافظ على الأقليات من سوء المعاملة. They help us live in peace. ساعدنا ان احنا نعيش في سلام. So laws are very important because they protect people's rights. They ensure a safe society. They help in preventing chaos. They save minorities from abuse. They help us live in peace. السؤال ده ممكن يجي في set book، ممكن يجي في translation، ممكن يجي في writing. Okay. Some people are for solving minor issues in courts while others are against. Discuss both viewpoints. بيقول لك ان بعض الناس تؤيد حل مشاكل
البسيطة في المحاكم، بينما الآخرين ضد هذه الفكرة. ناقش كلا الرأيين. People are for solving minor issues in courts. الناس اللي بتأيد وجود القضايا البسيطة دي في المحاكم they are for because the increase of such cases shows that our courts are working properly. يعني هم بيقولوا ان زيادة هذه القضايا البسيطة دي بتوضح ان محاكمنا بتعمل بشكل صحيح. and it ensures that everyone has equal rights. هذا الموضوع بيضمن ان كل واحد ياخد حقوق متساوية. it ensures that everyone has equal rights. What about other people? Others are against solving minor issues in courts. بعض الناس ضد فكرة وجود أو حل القضايا البسيطة في المحاكم. they are against because the increase of such cases clogs up the courts. لأن زيادة هذه القضايا البسيطة دي بتعرقل تعرقل المحاكم. It prevents persecutions against real criminals. بتمنع مقاضاة المجرمين الحقيقيين. It prevents persecutions against real criminals. What is meant by culture of blame? ماذا نعني بثقافة اللوم؟ What is meant by culture of blame? Blaming others for what's supposed to be our responsibility. إن احنا نلوم الآخرين لشيء يفترض إن هو جزء من مسؤوليتنا. Blaming others for what's supposed to be our responsibility. From your point of view, what should happen? What should happen to motorists who break the speed limits? بيقول لك من وجهة نظرك ماذا يجب أن يحدث للقائد المركبات اللي بيخالفوا حدود السرعة أو بيكسروا حدود السرعة في المناطق السكنية؟ في كذا حل، كذا اقتراح. They should be sent to prison. آخر شيء نصل ليه ده اللي المفروض الحل الأخير ده إنه يجب أن يرسلوا إلى السجون. They should be sent to prison. They should pay large fines. يدفعوا غرامات كبيرة. They should pay large fines. They should be banned from driving. يجب أن يمنعوا من القيادة. So we can start from the first one. They should be banned from driving. They should pay large fines, or they should be sent to prison. This is the last solution. Why should there be speed limits in residential areas? لماذا يجب أن يكون هناك حدود سرعة في المناطق السكنية؟ There should be speed limits in residential areas to ensure safety. لضمان السلامة والأمن. To prevent tragic accidents. لمنع الحوادث المأساوية. To prevent tragic accidents. طبعا لما نكتب يا شباب إجابة أسئلة البوك لازم نكتب إجابة كاملة. ناخد جزء من السؤال وبعد كده نكتب سبب أو سببين أو أكثر. ما اكتبش to ensure safety بس، لازم تكتب جزء من الإجابة أو من السؤال. There should be speed limits in residential areas to ensure safety and prevent tragic accidents. Let's talk about Unit 2. Unit 2 about what? About migration. Migration. Migration has some advantages and disadvantages, and the reasons. Why do people leave their home countries? لماذا الناس بيغادروا أو يتركوا أوطانهم؟ Why do people leave their home countries? Why do people migrate? Due to political reasons. يعني بسبب إيه؟ بسبب عوامل أو أسباب سياسية. Due to political reasons. To escape natural disasters. للهروب من الكوارث الطبيعية. To escape starvation. للهروب من مجاعات. To escape wars. للهروب من الحروب. For better jobs. للبحث عن وظائف أفضل. For better life conditions. للبحث عن ظروف حياتية أفضل. So these are the reasons. الريزونز يا شباب هنا زي ما شايف هنا كانوا كاتبين 2 أو 4. هنا ممكن نستخدم الريزونز دي كادفانتجز بس من غير ما نقول 2. يبقى هنا نقول لنا ing كذا. These are the advantages. What are the advantages of migration? ما هي مزايا ايه الهجرة؟ Getting better jobs. Number one, they can get better jobs. Making new friends. The people can or migrants can make new friends. يكون صداقات. Learning a new language. So people can learn new languages. Learning new customs and traditions. تعلم عادات وتقاليد جديدة. Identifying new cultures. تعرف على ثقافات جديدة. Having better life conditions.
الحصول على ظروف حياتية أفضل زي ما أنت شايف نفسها، بس بدل ما نكتب to for حولت reasons إلى advantages. Improving the economy of the host country. من مزايا الهجرة إنها بتحسن من اقتصاد الدولة المضيفة. Improving the economy of the host country. The second question or third one, what are the disadvantages of migration? نتكلم على مساوئ وعيوب الهجرة. Feeling homesick. So migrants feel homesick. Feeling homesick يعني الشعور بالحنين للوطن. Losing identity فقدان الهوية. Losing identity. Overpopulation in the host country. زيادة عدد السكان زيادة كبيرة في الدولة المضيفة. Overpopulation in the host country. Suffering from cultural differences يعني معاناة من الفروق الثقافية أو culture shock الصدمة الثقافية. Feeling lonely يبقى feeling homesick and feeling lonely ممكن نجمعها مع بعض. Living away from family and friends المعيشة بعيدة عن الأسرة والأصدقاء. So these are the disadvantages of migration. احنا قلنا الأسئلة دي هتساعد في إجابة سيت بوك وترجمة وكتابة موضوعات تعبير عن أي موضوع من الموضوعات من يونت 1 ليونت 5. Next question here. What has Kuwait provided? How has Kuwait provided a good home for skilled workers? بقى مع ظهور النفط في منطقة الخليج، الكويت بدأت تجلب أو تستجلب بعض العمال المهرة من دول مختلفة مع ازدهار النفط. بيقول لك ماذا أو كيف الكويت قدمت وطن جيد للعمال المهرة. Kuwait has provided them with what؟ الكويت قدمت للعمال ايه؟ الناس اللي جايين يشتغلوا في الكويت. Kuwait has provided them with good salaries يعني مرتبات جيدة. Good jobs وظائف أفضل. A secure life حياة آمنة. High standard of living مستوى عالي من المعيشة. So Kuwait has provided them with good salaries, good jobs, a secure life, a high standard of living. The third unit human values القيم الإنسانية. Human values. هنعرف معنى human values ونعرف أمثلة من human values وأهمية human values. Human values القيم الإنسانية. Mention some of the universal human values. اذكر بعض القيم الإنسانية العالمية اللي معترف بها في كل مكان. Human values like peace السلام, freedom الحرية, compassion العطف والمشاركة, empathy التعاطف, respect الاحترام, tolerance التسامح, truth الصدق. What is the importance of human values? ما هي أهمية القيم الإنسانية؟ Human values are important because they help us keep peace on earth. بتساعد على المحافظة على السلام. They help us avoid problems. تساعدنا على تجنب المشاكل. They ensure equal rights everywhere. بتضمن حقوق متساوية في كل مكان. They help us understand each other. بتساعدنا على فهمنا البعض. They help us reduce violence. تساعدنا على تقليل العنف. What do you think is the merit of identifying universal human values? ما هي في رأيك ميزة التعرف على القيم الإنسانية العالمية؟ إن احنا حددنا أمثلة قيم إنسانية موجودة في كل المجتمعات زي مثلا compassion, freedom, tolerance مثلا. إيه هي الميزة؟ What do you think is the merit? Merit نفس advantage نفس إيه؟ نفس pros. They will spread peace on earth. نفس اللي قلناها هنا important because they will help spread peace on earth. ساعد على نشر السلام. People everywhere will enjoy equal rights. الناس في كل مكان سوف يستمتعوا بحقوق متساوية. They ensure equal rights everywhere. How does Islam teach us important human values? كيف الإسلام يعلمنا قيم إنسانية مهمة. How does Islam teach us important human values? هنذكر هنا الأمثلة الموجودة في الإسلام على القيم الإنسانية. Number one, zakat. Zakat, one of the pillars in Islam, teaches us compassion and sharing. من أركان الإسلام الزكاة. والزكاة ده الزكاة بتعلمنا إيه؟ الشفقة والمشاركة والتعاطف. Zakat
One of the pillars in Islam teaches us compassion and sharing. A true Muslim loves for others what he loves for himself. المسلم الحقيقي يحب الآخرين ما يحبه لنفسه. A true Muslim loves for others what he loves for himself. Hajj teaches us equality. كمان فريضة الحج تعلمنا المساواة. Hajj teaches us equality. How can we protect human rights؟ هنا كلامنا في يونت 1 يونت 2 ويونت 3 على ايه؟ human values وبرضه human rights. human rights الحقوق الإنسانية أو حقوق الإنسان human rights. How can we protect human rights؟ كيف نحمي حقوق الإنسان؟ By enforcing laws to protect minorities from abuse. بتطبيق القوانين لحماية الأقليات من سوء المعاملة. By enforcing laws to protect minorities from abuse. Abuse معناه سوء المعاملة أو الاستغلال. By providing people with their basic needs. بتوفير للناس احتياجاتهم الأساسية. By providing people with their basic needs. By establishing international organizations to represent these values. يعني بإنشاء establishing إنشاء منظمات دولية تمثل هذه القيم. By establishing international organizations to represent these values. Unit 4 the earth at risk. خد بالك من حرف الجر اللي مع كلمة risk. At risk, in danger. The earth at risk, in danger, under threat. يبقى أنا مع كلمة risk at risk, in danger, under threat. اللي هي الأرض كرة أرضية في خطر تحت التهديد. What environmental problems does our planet face nowadays؟ اذكر بعض المشاكل البيئية اللي بتواجه كوكبنا هذا اليوم أو حاليا. أهم المشاكل اللي ذكرها الكتاب: pollution التلوث، deforestation إزالة الغابات، desertification التصحر، food shortage نقص الغذاء، water paucity ندرة الماء أو قلة الماء ماء الشرب. pollution, deforestation, desertification, food shortage, water paucity. What are the main causes of desertification؟ نتكلم على واحدة واحدة من المشاكل البيئية اللي بتواجه كوكبنا. بيقول لك ما هي أسباب التصحر؟ What are the main causes of desertification? So number one, cutting down trees. People cut down trees. تقطيع الأشجار. Human activities like overgrazing and overcultivation. الأنشطة البشرية زي الرعي الجائر والزراعة الجائرة أو الأفراد في الزراعة. Human activities like overgrazing and overcultivation. Number three, climate change التغيير المناخي. Population growth النمو السكاني. So these are the main causes of desertification. Cutting down trees, human activities like overgrazing, overcultivation, climate change, population growth. Desertification has many bad effects. Explain. بالتصحر له آثار سيئة. هنا effects أو consequences عواقب النتائج. What are the bad effects of desertification? It can lead to what? Desertification can lead to wildfires حرائق الغابات حرائق ضخمة dust storms عواصف ترابية food shortage نقص الغذاء poor soil ضعف التربة أو تربة ضعيفة animal extinction انقراض الحيوانات. So these are the bad effects of desertification: wildfires, dust storms, food shortage, poor soil, animal extinction. What are the effects of destroying rainforests? Destroying rainforests في ناس بتقطع الغابات المطيرة. بيقول لك أنا ما هي آثار تقطيع الأشجار أو تقطيع الغابات المطيرة. It makes the land unproductive. لما تقطع الأشجار كده بتجعل الأرض غير مثمرة غير منتجة. It makes the land unproductive. It causes a change in the climate. سبب تغيير مناخي أو تغيير في المناخ. It leads to animal extinction. بيؤدي إلى انقراض الحيوانات. So these are the effects of destroying rainforests. It makes the land unproductive. It causes a change in the climate. It leads to animal extinction. What's the importance of water? في موضوع كمان بيتكلم على أهمية المية. What's the importance of water? It's a habitat for marine life. أول شيء الماء هو موطن للحياة البحرية. It's a habitat for marine life. Humans, animals and plants need it to survive. البشر والحيوانات والنباتات يحتاجوا الماء للبقاء حيا.
animals, humans, or people, animals, and plants need it to survive. It keeps us healthy and removes body toxins. الإنسان بيحتاج الماء لأنه يبقينا أصحاء، وكمان بيزيل السموم من الجسم. It keeps us healthy and removes body toxins. It's used for drinking, cooking and cleaning. بشكل عام طبعا باستخدام البيسك نيدز لاحتياجاتنا الأساسية للمية، نستخدم الماء للشرب والطبخ والغسيل. These are some examples. It's used for drinking, cooking, and cleaning. What are the reasons for the scarcity of water around the world? ما هي أسباب قلة الماء وندرة الماء حول العالم؟ scarcity نفس كلمة paucity، نفس كلمة shortage، نفس كلمة lack. ما هي أسباب قلة الماء أو ندرة الماء؟ The great development in human activities. أول شيء التطور الكبير في الأنشطة البشرية والصناعات. The great development in human activities. The increasing population. السبب الثاني الزيادة السكانية. The increasing population. The unwarranted consumption of water. Unwarranted irresponsible، يعني الاستهلاك الغير مبرر له أو الغير مجدي للماء. Unwarranted irresponsible يعني بإهمال أو باستهتار. Unwarranted illegal. So these are some examples of good use of water. دي أمثلة لطريقة استخدام الماء، في استخدام الطريقة الجيدة وفي الطريقة السيئة. So these are examples on the good use of water. اذكر أمثلة من طرق استخدام الماء بشكل صحيح. Using sprinkles، استخدام رشاشات لسقي الزراعة والنباتات. Using sprinkles. Turning off taps when no need for them، يعني إغلاق الحنفيات والصنابير عندما لا يكون في حاجة لها. Turning off taps when no need for them. Taking short showers، يعني أخذ دش أو استحمام لفترات قصيرة. Taking short showers. Fixing leaking pipes، يعني إصلاح البايبات أو المواسير اللي بتسرب. Fixing leaking pipes. So these are good use of water. Good use of water، استخدام الجيد للماء. هنا بقى examples on the wasteful use of water or bad use of water، يعني اذكر أمثلة من استخدام السيء أو المسرف والمبذر للماء. Turning on taps while brushing or shaving، يعني فتح الحنفيات أثناء تفريش أسنان أو الحلاقة. Turning on taps while brushing or shaving. Leaving leaking pipes unfixed، يعني عدم إصلاح للبيبات أو المواسير. Leaving leaking pipes unfixed. Wasting water while bathing، يعني إسراف الماء أثناء الاستحمام. Wasting water while bathing. Washing cars using hoses، يعني استخدام أو غسيل السيارات باستخدام الهوز أو الخراطيم. Washing cars using hoses. Unit 5, this is the last unit. Precious resources، الموارد الثمينة. الموارد الثمينة زي إيه؟ زي الورق وزي النفايات كمان. Mention some waste products that can be recycled. أذكر بعض المنتجات اللي يمكن إعادة تدويرها. بعض المنتجات some waste products، النفايات اللي يمكن تدويرها. paper الورق، metal المعدن، cardboard الكرتون أو الورق المقوى، green waste نفايات الخضراء زي اللي مخلفات زراعية، glass الزجاج، بلاستيك البلاستيك. So these are some examples of waste products that can be recycled. Why is recycling becoming such an important issue for many people today؟ يعني بيقول لك لماذا إعادة تدوير تصبح موضوع مهم لكثير من الناس، أو ممكن تقول what are the benefits of recycling؟ ما هي فوائد إعادة تدوير؟ We have 5 answers، في عندنا 5 إجابات. Recycling is becoming such an important issue for many people today. بيقول لك هنا موضوع إعادة التدوير هو موضوع مهم جدا لكثير من الناس حاليا أو اليوم. Number 1, it saves land used as landfill sites. أنت لما تعيد تدوير النفايات أنت كده بتحافظ على الأرض المستخدمة كمرادم أو ردم أو مواقع لردم النفايات. It saves land used as landfill sites. It is a source of income for many companies.
إعادة التدوير ده مصدر دخل لكثير من الشركات. انت كده بتوفر ايدي عامله او بتوفر وظائف. It's a source of income، كمان بيزيد الدخل القومي. It's a source of income for many companies. It saves natural resources، انت بتحافظ على الموارد الطبيعيه. It saves natural resources. It saves energy، بتحافظ على الطاقه. It reduces pollution، تقلل من التلوث. It saves the environment، تحافظ على البيئه. So these are the benefits of recycling. من الاسئله المهمه يا شباب اللي تيجي في يونت 5 عن recycling، اهميه اعاده التدوير. Recycling is very important topic because it saves land used as landfill sites. It is a source of income for many companies. It saves natural resources. It saves the energy. It reduces pollution. It saves the environment. Next question. Some products or items can't be recycled. Why? هنا why can't some products be recycled؟ لماذا بعض المنتجات لا يمكن إعادة تدويرها؟ في منتجات لا يمكن إعادة تدويرها ليه؟ Because of the whole of the expensive cost. أول سبب بسبب التكلفة الباهظة. تكلفة إعادة تدوير مكلفة. Because of the cost expensive cost. Because of يجي بعدها إيه؟ noun phrase أو verb plus ing. Because of the expensive cost، بسبب التكلفة الباهظة. Because some items produce toxins، في بعض المنتجات بتسبب أو بتنتج سموم. Because some items produce toxins. What should we do to save and protect our natural resources؟ ماذا يجب أن نفعل لنحافظ على ecosystem، النظام البيئي الطبيعي؟ ماذا يجب أن نفعل لنحافظ ونحمي الأنظمة البيئية الطبيعية؟ By using the world resources in moderation. Moderation باعتدال، بوسطية، باستخدام موارد العالم بشكل معتدل. By using the world resources in moderation. By protecting endangered species، يعني بحماية الفصائل الأجناس المهددة، الحيوانات المهددة أو معرضة للخطر. By caring about the environment، بالاعتناء بالبيئة. By caring about the environment. By reducing the rate of pollution، بتقليل أو بتخفيض معدل التلوث. ده دورنا احنا. يبقى what should we do to save and protect our natural ecosystem? By using the world resources in moderation, by protecting endangered species, by caring about the environment, by reducing the rate of pollution. What is the role of Kuwait in the process of recycling؟ طب دور الدولة، ما هو دور الكويت؟ ما هو دور الكويت في عملية إعادة تدوير؟ What is the role of Kuwait in the process of recycling? It has built many recycling centers. أول شيء الكويت أنشأت الكثير من المراكز إعادة تدوير. It has built many recycling centers, and it has launched campaigns to show its importance. يعني أطلقت حملات لتوضح أهمية إعادة التدوير. It has launched campaigns to show its importance. لاحظ هنا بستخدم present perfect بدل من past perfect، بدل من past simple، عشان نبين الشيء ده ما زال بيحدث، انه حدث في الماضي وما زال ما حددش الوقت. ما جبتش ايه time expression موجوده yesterday او last week او last year. بستخدم present perfect have or has. It has launched campaigns to show its importance. How can governments overcome the problem of garbage? Garbage يعني النفايات، القمامة. كيف الحكومات تتغلب على مشكلة القمامة؟ How can governments overcome the problem of garbage? Garbage الزبالة. They can build recycling centers، تبني مراكز إعادة تدوير. They هنا refers to governments. They can build recycling centers. They can launch media campaigns، يعني ممكن تطلق ايه حملات إعلامية توعية. They can launch media campaigns. They can spread collection points everywhere. ممكن تنشر وتوزع نقاط تجميع في كل مكان. They can spread collection points everywhere، اللي هي الحاويات. Okay. Suggest some solutions to get rid of our waste. بيقول لك هنا اقترح بعض الحلول للتخلص من النفايات. How can we get rid of our waste؟ طبعا في حلول سليمه وفي حلول ايه غير سليمه. Recycling ده الحل الامثل. Recycling اعاده تدوير. Burying الدفن، دفن النفايات. Burning الحرق. Recycling
burying and burning. Why is burning waste considered a real problem? طب بالنسبة للحرق، حرق النفايات، لماذا حرق النفايات يعتبر مشكلة كبيرة، مشكلة حقيقية؟ Because it causes pollution, it causes air pollution، سبب تلوث هوائي، it causes health problems، سبب مشاكل صحية، it causes health problems. So burning waste is considered a real problem because it causes pollution, it causes health problems. What are the benefits of recycling paper؟ ما هي مزايا إعادة تدوير الورق؟ هنا بيتكلم عن الورق بس. What are the benefits of recycling paper؟ It saves water، أول شيء بيحافظ على الماء، يرشد الماء، يحافظ على الماء. It saves electricity، يحافظ على الطاقة أو الكهرباء، electricity or energy. It produces less pollution، أنت لما تعيد تدوير الورق بتنتج تلوث أقل. It produces less pollution. Why is it important to recycle household waste؟ لماذا من المهم ان احنا نعيد تدوير النفايات المنزلية؟ Why is it important to recycle household waste؟ نفس الإجابات اللي قلناها مع البيبر، بس نزيد عليها حاجة تانية. يبقى it saves energy، it saves energy، it reduces pollution، it conserves natural resources، بتحافظ على الموارد الطبيعية. It protects the environment، بتحمي البيئة. It creates more jobs، بتخلق وظائف أكثر. It improves the economy، بتحسن من الاقتصاد، إعادة التدوير بشكل عام. يبقى it improves the economy، it creates more jobs، it protects the environment، it conserves natural resources، it produces pollution، it saves energy. تعال دلوقتي نشوف هنا أهم الأسئلة بتاع أسئلة سيت بوك اللي ذكرت في البنك الأسئلة اللي بعتته الوزارة. هنشوف الأسئلة من يونت 1 لغاية يونت 5 والإجابة بتاعتها. برضه هتلاحظ إن في أسئلة اتكررت من الأسئلة اللي شفتها من شوية في المذكرة السابقة. The first question: How can laws be effective in cities؟ يعني كيف القوانين تكون فعالة وذو فعالية في المجتمعات. Laws can be effective when the police and judges enforce it أو enforce them and people respect them. هنا لما بتكلم على laws جمع أقول them، لما بتكلم على a law or law بقول it. يبقى القوانين يمكن تكون فعالة عندما الشرطة والقضاء يطبقوها، وكمان إن عندما الناس يحترموها. So laws can be effective when the police and judges enforce them and people respect them. Second one: Why are some people against solving minor issues in courts؟ بيقول لك لماذا بعض الناس ضد ضد حل القضايا البسيطة في المحاكم؟ They think that these petty cases clog up courts and prevent judges from suing real criminals. يعني بيقول لك ان هم يعتقدوا ان وجود القضايا التافهه والبسيطه دي بتعرقل المحاكم وتمنع القضاه من مقاضاة المجرمين الحقيقيين. They think that these petty cases clog up courts and prevent judges from suing real criminals. How do Islamic values influence the system of laws in Kuwait؟ كيف القيم الإنسانية بتؤثر في النظام القوانين أو النظام القضائي في الكويت؟ The system of laws are drawn from the teachings of the Holy Quran and the Prophets Hadith. يعني القوانين أو الأنظمة القانونية والقضائية نابعة من تعاليم القرآن الكريم والحديث الشريف. The system of laws are drawn from the teachings of the Holy Quran and the Prophets Hadith. Why do petty litigations clog up courts؟ لماذا القضايا التافهة دي بتعرقل محاكم؟ Because of the growing culture of blame. بسبب ازدياد ثقافة اللوم. Because of the growing culture of blame. More and more people are suing each other for minor grievances. لأن ناس أكثر وأكثر بيقاضوا بعضهم على قضايا تافهة. Because of the growing culture of blame, more and more people are suing each other for minor grievances. What should people do to minimize petty litigations؟ ماذا يجب أن يفعل الناس لتقليل القضايا البسيطة دي؟ They should solve their litigations outside courts، بعيدا عن المحاكم أو خارج المحاكم. They should solve their litigations outside courts. Courts should be the last port of call. يعني المحاكم يجب أن تكون الملاذ الأخير أو الملجأ الأخير.
How should minor issues be solved? كيف يجب أن تحل المشاكل البسيطة دي؟ Minor issues should be solved outside the courts. People should be more forgiving and tolerant. الناس تكون إيه؟ متسامحة. ممكن تقول لي إجابة تانية. Minor issues should be solved in a friendly way بطريقة ودية. Why are laws made? لماذا صيغت القوانين؟ لماذا سنت القوانين؟ Laws are made to protect individuals and society against crimes. يعني لحماية الأفراد والمجتمع من الجرائم. Laws are made to protect individuals and society against crimes. Where is the Kuwaiti law drawn from? من أين ينبع القانون الكويتي أو القضاء الكويتي؟ It is drawn from the teachings of the Holy Quran and the Prophet's Hadith. What are the causes of migration? هنا في unit 2 يا شباب. ما هي أسباب الهجرة؟ Seeking better living conditions. سعي أو بحث عن ظروف حياتية أفضل. Escaping from wars and disasters. الهروب من الحروب والكوارث الطبيعية. Natural disasters. What are the advantages of migration? ما هي مزايا الهجرة؟ Living in better conditions, getting well-paid jobs, and learning new languages. دي بعض مزايا الهجرة. What problems might a migrant face in a foreign country? ما هي المشاكل اللي ممكن يواجهها المهاجر في الدولة الأجنبية؟ Feeling homesick and facing racism. يعني مواجهة العنصرية أو تمييز عنصري. Criminal discrimination or racism. Feeling homesick, feeling lonely. What is the bad effect of migration on the host countries that migrants go to? ما هي التأثير السلبي الهجرة للدولة المضيفة اللي بيذهب إليها المهاجرين؟ Gaining or causing over a crowdedness, overpopulation, الزيادة السكانية، الازدحام and unemployment ممكن تؤدي للبطالة. بطالة اللوكال بيبل الناس اللي محليين. So causing overcrowdedness or overpopulation and unemployment البطالة. What does Kuwait offer to attract migrants and skilled workers? ماذا تقدم الكويت تجذب المهاجرين أو تجذب عمال المهرة؟ It offers well-paid jobs. تقدم وظائف ذو مرتب عالي and high standard of living. مستوى عالي من المعيشة. It offers well-paid jobs and high standard of living. What terrible consequences or effects do civil wars or conflicts have on people? ما هي النتائج الحروب الأهلية على الناس؟ ما هي نتائج أو عواقب أو آثار سلبية للصراعات على الناس؟ Displacing people يعني تشريد الناس. Displacing people and forcing them to migrate in very difficult ways. يعني تجبرهم انهم يهاجروا بطرق صعبة. So these are the bad effects of wars or conflicts on people. Displacing people and forcing them to migrate in very difficult ways. How has Kuwait provided a good home for migrants, skilled workers? هتلاحظ نفس السؤال اتعاد قبل كده. الكويت قدمت ايه للعمال المهرة؟ They were offered. They here refers to the skilled workers. They were offered well-paid jobs, a high standard of living, that they would be hard pressed to find in their countries. يعني الكويت قدمت لهم وظائف ذو مرتب عالي ومستوى عالي من المعيشة. يجدوا صعوبة جدا ان يجدوها في بلادهم الحقيقية أو أصلية. Next one. In your opinion, why is it vital that we teach human values to school children? لماذا من المهم لماذا من الضروري والحيوي نحن نعلم القيم الإنسانية لأطفال المدارس؟ We should teach human values to school children. Why? Because they are the future generations. أول شيء الأطفال المستقبل دول أو الأطفال المدارس دول هم أجيال المستقبل. They are the future generations. So it is important to educate them. من المهم ان احنا نعلمهم to become good citizens حتى يصبحوا مواطنين صالحين. To prepare them become tolerant and compassionate. نجهزهم ونعدهم يكونوا متسامحين وذو شفقة وذو رحمة.
So they are the future generations. So it is important to educate them because good citizens to become good citizens, to prepare them become tolerant and compassionate. What do you think the aims of charitable societies are؟ في رأيك ما هي أهداف الجمعيات الخيرية؟ Charitable societies or organizations aim at helping the poor and the underprivileged، يعني تهدف إلى مساعدة الفقراء والبؤساء والunderprivileged المساكين إلى آخره. They launch campaigns، بتطلق حملات to raise funds لجمع تبرعات and rescue people during disasters، وإنقاذ الناس أثناء الكوارث الطبيعية. Which human values are especially important in Islam؟ اذكر بعض القيم الإنسانية المهمة في الإسلام. All values that help humanity are important in Islam. كل القيم الإنسانية اللي بتساعد البشرية مهمة جدا في الإسلام. For example, compassion، العطف والشفقة، empathy، التعاطف، and freedom، الحرية. Which human value do you think is the most important? Give reasons. أي قيمة إنسانية تعتبر في رأيك هي الأهم واذكر السبب. Compassion is important as it seeks to help all those in need. الشفقة والعطف والرحمة مهمة لأنها بتسعى لتساعد كل الناس اللي في حاجة. All those in need. Freedom means doing whatever you want. How far is this true? Just fair answer. هل هذه العبارة صحيحة؟ الحرية تعني أن تفعل ما تريد إلى أي حد هذه العبارة صحيحة. This is not true. Freedom is creating a balance between a person's needs and his society or the community. بلكن الحرية تعني توازن بين احتياجات الفرد، احتياجات الشخص والمجتمع. This is not true. Freedom is creating a balance between a person's needs and his society. Next question. How best can we convince people to volunteer for some charity؟ بلكن كيف نقنع الناس؟ كيف نقنع الناس أن يتبرعوا أو يتطوعوا في أعمال خيرية؟ We can launch radio or TV appeals. ممكن نطلق حملات استغاثة في الراديو وفي التلفزيون to convince people to donate، اللي يتبرعوا or to volunteer for a charity أو يتطوعوا من أجل إيه؟ جمعية خيرية أو من أجل أعمال خير. Freedom is not as straightforward as its name may imply. Discuss. بيقول لك أنا كلمة حرية ليست لا تعني بنفس الاسم اللي بتحمله. الحرية discuss، ناقش هذه العبارة. Freedom is not as straightforward as its name may imply. بيقول لك أنا كلمة حرية ليست بهذا المعنى. Freedom doesn't mean doing whatever you want to do. تعمل اللي على كيفك، تعمل أنت ما تريد. Freedom is a balance between the individual's needs and society or the person's needs and society. الحرية تعني توازن بين احتياجات الفرد والمجتمع. What is meant by compassion؟ ماذا نعني ب compassion؟ Compassion is caring for those worse off than ourselves like the hungry, the poor, and the elderly. معنى كلمة compassion يعني الاعتناء بالناس هم من أسوأ منا حالا، حالا مثل الجوعى والفقراء وكبار السن. Compassion الشفقة، العطف. Caring for those worse off than ourselves like the hungry, the poor, and the elderly. How do you understand freedom؟ كيف تفهم معنى الحرية؟ Freedom for me is doing what I want without going beyond the limits. إن أفعل ما أريد بدون تعدي الحدود. I enjoy my rights، أستمتع بحقوقي and live according to the customs of my culture، وأعيش بناء حسب عادات ثقافتي أو عادات البلد. Live according to the customs of my culture. How can someone be tolerant؟ كيف يصبح الشخص متسامح؟ What is meant by tolerance؟ ماذا نعني بالاحترام؟ By respecting others، نكون متسامحين باحترام الآخرين. By accepting them
without judging them on the basis of their religions, persuasions or origin. يعني نحترمهم ونقبلهم بدون ما نحكم عليهم على أساس دينهم أو معتقداتهم أو أصلهم. By respecting others and accepting them without judging them on the basis of their religion, persuasions or origin. What are the effects or results of desertification? ما هي آثار ونتائج التصحر؟ Desertification leads to sandstorms، تؤدي إلى عواصف. التصحر يؤدي إلى عواصف رملية أو dust storms، عواصف ترابية. Pressure on water، الضغط على الماء، الحاح على وجود الماء. Poverty، الفقر and famine، والمجاعة والفقر. How can we solve the problem of desertification؟ كيف نحل مشكلة إيه؟ مشكلة التصحر. People should stop cutting forests. الناس يجب أن توقف قطع الغابات. People should stop cutting down trees or forests. They should plant trees. يجب أن يزرعوا أشجار. How does the deforestation badly affect the climate and the population؟ كيف إزالة الغابات تؤثر على المناخ والسكان بشكل سيء؟ It leads to desertification، تؤدي إلى التصحر and global warming ومشاكل احتباس حراري. كمان it can cause some health problems، ممكن تسبب بعض المشاكل الصحية. Why is water important؟ لماذا الماء مهم؟ Water is essential to life. الماء ضروري الحياة. It is used for drinking and for irrigation. يستخدم للشرب والري. ممكن تقول cooking, cleaning. Why are trees and plants necessary and essential to our environment؟ لماذا الأشجار والنباتات ضرورية للبيئة؟ Trees and plants provide us with shelter and food. They clean the air. In your opinion, what can be done to save water from being wasted؟ ماذا يجب أن يتم أو يفعل لترشيد المياه؟ We need to curtail. Curtail means reduce the unnecessary consumption of water. محتاجين نقلل من الاستهلاك اللي غير مبرر له للماء. Turning off dripping taps، يعني إغلاق الحنفيات اللي بتنقط. Using rain water for plants، استخدام ماء المطر للنباتات. Using a bucket when cleaning our cars، استخدام الدلو أو الجردل عند غسيل السيارات instead of hoses. What should we do to keep our resources؟ ماذا يجب أن نفعل لنحافظ على مواردنا؟ We should cut down on، نقلل. cut down on يعني نقلل. Using natural resources، نقلل من استخدام مواردنا الطبيعية. And we should recycle our waste، نعيد تدوير نفاياتنا. How can we keep balance between man and nature؟ كيف نحافظ على التوازن بين الإنسان والطبيعة؟ Man should use the world's natural resources in moderation. كلمة in moderation يعني باعتدال. الإنسان يجب أن يستخدم الموارد الطبيعية العالمية باعتدال. And should stop polluting the environment، يتوقف عن تلويث أو تلوث البيئة. Why is recycling important nowadays؟ لماذا إعادة التدوير مهم هذه الأيام؟ Recycling is the best way to reduce overusing the natural resources. إعادة التدوير هي أفضل طريقة لتقليل استهلاك الزائد لمواردنا الطبيعية. The world will run out of natural resources. وكمان السبب الثاني ان العالم سوف ينفذ او يستهلك موارده الطبيعية. Why should we start recycling؟ لماذا يجب علينا ان نبدا بعد التدوير؟ To keep the world's natural resources and reduce pollution، لكي نحافظ على مواردنا الطبيعية ونقلل من التلوث. هتلاحظ ان في اسئله كتيره تتكرر، تعرف ان الاسئله دي تتكرر، تعرف ان هي اسئله مهمه وتحفظها اكتر، تركز فيها. اي اسئله تتكرر اكتر من مره ركز فيها اكتر شيء. How do Islamic values influence the system of laws in Kuwait؟ يعني كيف القيم الاسلاميه تؤثر في النظام القضائي في الكويت. Kuwaiti laws are drawn from the teachings of the Holy Quran and the Prophet's Hadith. يعني القوانين الكويتيه نابعة من تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف. How would life be without laws؟ إجابات كثيرة. Life would be in a chaos، الحياة سوف تصبح في فوضى. How can you define tolerance؟ كيف تفهم أو تعرف معنى كلمة التسامح؟
Tolerance means accepting people and respecting their difference. يعني قبول الناس بمعتقداتهم واحترام اختلافاتهم. Accepting people and respecting their differences. What human activities precipitate the process of desertification؟ ما هي الأنشطة البشرية اللي بتعجل من عملية التصحر؟ Over cultivating يعني الزراعة الجائرة أو الإفراط في الزراعة. Over cultivating the land and overgrazing والإفراط أو الرعي الجائر. Cutting down trees السبب الثالث أو النشاط الثالث اللي هو تقطيع الأشجار. Cutting down trees. So these are some of the human activities that precipitate the process of desertification: over cultivating, overgrazing, and cutting down trees. Why is recycling becoming such an important issue for many people today? لماذا عاد التدوير أصبح موضوع مهم؟ ذكر نفس السؤال أكثر من مرة. To cut down on the excessive use of the world's natural resources. Excessive يعني مفرط. And to reduce pollution. دلوقتي هنشوف بقى اهم اسئله سيت بوك في امتحانات سابقه من اول 2015 لغايه 2021. Why are laws made? To help people live in peace, to protect people's rights, to ensure safety, security and stability in the society. طبعا دي اجابه نموذجيه بس طبعا اجابه مختصره، يعني لازم تاخد جزء من السؤال كبدايه وبعد كده تكمل، ما ينفعش تكتب شورت انسر بالشكل ده، لازم تكتب ايه laws are made to. What makes some people choose to volunteer? For self-satisfaction لإرضاء النفس. To provide service to old people تقديم الخدمات لكبار السن. Hospital patients المرضى. Disaster victims ضحايا الكوارث. And anyone else in need وأي شخص في حاجة. What are the major causes of desertification؟ أسباب التصحر. Overgrazing, overcultivation, cutting down trees, harsh climate المناخ القاسي, scarcity of water قلة المياه, very dry areas وجود مناطق جافة جدا. In your opinion, how can recycling benefit the environment? It can help to reduce global warming and pollution. It can reduce energy consumption. It can help to get rid of waste. How do you think governments can protect endangered species? They can set up special reservations to protect them, punish people who hunt their rare animals, enforce laws to protect animals from illegal hunting. السؤال ده يا شباب ده نحذفه عشان ده من أسئلة Unit 6. How do you think people should solve minor issues? دي طبعا في Unit 1. People should solve issues amicably in a friendly way through peaceful dialogue من خلال ايه الحوار السلمي. يبقى amicably يعني friendly through peaceful dialogue. ممكن تقول outside courts بعيد عن محاكم خارج المحاكم. What challenges do migrants usually face when they arrive in a new country؟ زي ما شايف كل سؤال من يونت. طبعا درس الهجرة في Unit 2. Leaving friends and family behind, accepting work in low paying jobs. هنا بيقول لك ما هي التحديات اللي تواجه المهاجرين عندما يصلوا الى دولة اخرى؟ ان هم بيتركوا اصدقائهم وعائلتهم، بيقبلوا يشتغلوا وظائف مرتبات ضعيفة. Having hard time finding health care، وجود صعوبة في ايجاد رعاية صحية. Learning the language of the new country، تعلم اللغة الدولة الجديدة طبعا بيواجه صعوبة. Provide some of the main reasons why people volunteer. ايه اسباب اللي الناس تتطوع؟ To ease the suffering of the needy people. Ease جاي من easy يعني تسهيل معاناة الايه المحتاجين. To restore the smile on children's faces. استعادة البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال. To improve their social and communication skills. لتحسين مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية. Suggest a way in which we can consume less water in our day-to-day lives. طبعا في Unit 5 or Unit 4. Taking shorter showers, turning off the tap while brushing teeth, watering plants, and washing cars only when necessary. In your opinion, why are so many species becoming endangered؟ ده سؤال ملغي عشان السؤال في Unit 6. What would happen if you lived in a country with no laws؟ طبعا Unit 1. Individual rights of people wouldn't be protected. يعني حقوق الأفراد لن يتم حمايتها بدون قوانين. Many people would behave badly. الناس تتصرف فيه بشكل سيء. There would be chaos. هيكون في فوضى. We wouldn't have
have to be tolerant, we wouldn't have to live a tolerant society. لن يكون لدينا مجتمع متسامح. We wouldn't have a tolerant society. Many people all over the world leave their homes and migrate to live in other countries. Explain, to find better jobs, to seek a better life and a high standard of living, to ensure or to escape from wars and destruction, to earn more money than they earn in their countries. The Kuwait Red Crescent Society is a voluntary or humanitarian society. How does this society help people? السؤال ده طبعا محذوف يا شباب من الأسئلة المحذوفة في يونت ايه؟ يونت 3 في الورك بوك. What are the bad effects of desertification? The soil becomes poor and unproductive. Some people may die because of the shortage of food and water. Some people who depend on land for food have to move to greener areas to survive. Why has paper recycling become an issue of utmost importance nowadays؟ طبعا السؤال برضه اتكرر كتير، تعرف الأسئلة اتكرر كتير، مليون في المية بتيجي في الامتحان إن شاء الله. بيتكلم عن إعادة تدوير. Paper recycling saves much water and electricity or energy. It is less harmful to the environment than burying paper in landfill sites. It reduces pollution. Why do you think it is difficult to track techno criminals؟ السؤال ده محذوف. People migrate to other countries for different reasons. Explain why. People migrate to foreign countries to earn more money, to seek a better life, to seek a high standard of living, to escape from wars and disasters. From your point of view, how can we reduce the effects of desertification? We should stop cutting down trees. Farmers shouldn't overcultivate or overgraze their land. What makes waste management a worldwide issue؟ انتبه للسؤال ده. بيقول لك هنا ما الذي يجعل إدارة النفايات موضوع عالمي؟ Waste management، إدارة النفايات. What makes waste management a worldwide issue? We are running out of places to bury all our waste. احنا بينفذ أماكن دفن النفايات. Burning waste leads to pollution. حرق النفايات بسبب تلوث. Pollution affects our environment badly. التلوث بيأثر في بيئتنا بشكل سيء. Rare animal species are under the threat of extinction. طبعا دي في الأسئلة المحذوفة. Kuwait has a well-structured and clearly defined judiciary. Judiciary هيئة قضائية. What is the importance of laws from your point of view؟ هو نقلك على أهمية قوانين. Laws protect without us the rights of people of all religious persuasions, ensuring a safe, just, and tolerant society. Also, laws keep people safe by sending criminals to prisons. Laws make us live in peace. Why do large number of people leave their homes and go to live in a foreign country? People may leave their homes to run away from disasters and wars. Other people leave their homes to seek a better life and help with the development of newborn countries. Others may leave their home to study abroad. السؤال الثالث ده يا شباب من الأسئلة المحذوفة عن كويت ريد كريسنت سوسايتي، جمعية الهلال الأحمر الكويتية. I hope you enjoyed watching this video, and please study these questions. They will help you in answering setbook question and translation question and writing a report. Thank you so much. Until we meet again, goodbye and good luck in your exam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.